West Bengal Urdu Academy proudly presents Sahir Ki Sahiri to commemorate the birth centenary of Sahir Ludhianvi. Guests from the outside of Calcutta and India and fans of and admirers, the famous lyricist Sahir Ludhianvi, friends of media. Ramchandra Guha, the famous historian, and his book, India After Gandhi. He said in the last chapter, the entertainment of people, জনগণের বিনোদন, সেখানে তিনি কোট করছেন, লিখছেন আর কোট করছেন, in a historical accident, or perhaps an accident made possibly only by history. এটি একটি আশ্চর্য সমাপতন, একটি ঐতিহাসিক সমাপতন, এবং ইতিহাস এই সমাপতন ঘটাতে পারে। These songs of love and despair, এই ভালোবাসা এবং হতাশার গানগুলি came to be written by some of the finest poets at the age. সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ কবিদের দ্বারা এই গানগুলো লেখা হয়েছে। At the time of independence and for perhaps a century before that, the preeminent language of poetry was Urdu. সেই সময় যত কাব্যের ভাষা ছিল, সেই কাব্যের ভাষা ছিল উর্দু। Whenever Urdu has followed as a symmetric language spoken with an exhibit and refinement by Muslims and Hindu alike, সমন্বয়কারী ভাষা হিসেবে উর্দু স্বাধীনতার আগে এবং স্বাধীনতার পরে একটা সমন্বয়কারী ভাষা হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে একটা সমন্বয়কারী ভাষা, যে ভাষা শুনতে মধুর, যে ভাষা শুনতে অপূর্ব, সেটা একটা সমন্বয়ের ভাষা হিসেবে কাজ করত। আমরা দেখব স্বাধীনতার পর, দেশ ভাগের পর বেশ কিছু সঙ্গীতকার উঠে এলেন, যারা প্রত্যেকে তাদের রিজিওনাল আইডেন্টিটি নিয়ে আমাদের সামনে আসছেন। They came with us with their regional identity, like Shahi from Ludhiana, Hasrat from Jaipur, Hasrat Jaipuri, Majru, Sultanpuri Majru, Ajmer Kaifi Ajmi, Badaun Shakil Badaun, Bhupane Asad Bhupana. See, after independence,
they all were, the lyricists were identified by their local identity. মাথায় রাখতে হবে স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সুপারস্টার তার নাম দিলীপ কুমার। When how India was secular, you can identify that after independence, Dilip Kumar actually was Pathan. His father, Basit Khan, he came from Afghanistan, and his son, Yusuf Khan, the famous, the all-time superstar of India, Dilip Kumar. The entire essence of Sahir Ludhianvi's writing is cynicism, and it came from his personal life. সাহিরের লেখা আমি কোট করছি, তার লেখায় বারবার দুঃখ, বঞ্চনা, সমাজের প্রতি তীব্র ক্ষোভ এবং একটা অভিমান কাজ করেছে। তিনি লিখেছেন, ইয়ে महलो, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। This cynicism, এই তিক্ততা ওনার জীবন থেকে এসেছেন। উনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, he loved his mother and he had a deep hatred for his father. और শাহিরকে ওর বাবা প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছিলেন, বাবার বিরুদ্ধে কোর্টে গিয়ে কেস লড়েছে। শাহিরের গোটা জীবনটা আমরা যদি দেখি, শাহির প্রথমে লুধিয়ানায় ছিলেন, লাহোর চলে গেলেন, লাহোরের স্বাধীনতার পর টিকতে পারলেন না, he came back to India and go to straight to Mumbai, আন্ধেরি। আন্ধেরিতে গিয়ে উনি একটার পর একটা লেখা লিখলেন, এবং যে লেখা উনি লিখলেন, এবং আমাদের মাথায় রাখতে হবে তিনি কিন্তু politically he was communist first, then he left the party and communism, but I think the entire in his life he belonged the equity, he believed in equity, equality. That's his main, the writing spirit of his writing. এইটা শাহিরের মূল এসেন্স ছিল of the writing. তো এই যে তিক্ততা, ওই কারণে 1949 আপনারা জানেন, আমাদের নাদিম ভাই already told, আজাদি কি রাহ পর, this film, it was his first film when he paid for the lyric of this film. After that, 1951, Naujawan, and the musician is great Sachin Dev Burman, S.D. Burman. So this combination, Sachin Dev Burman and Sahir Ludhianvi, just when we were taking the reception, the one foreigner guest told myself and Nadim Bhai, are you twins? Are you brothers? She told us. So this is the combination of Sachin Dev Burman and Sahir Ludhianvi. And it clicked in Hindi films. It clicked like anything. And the relation with Amrita Pritam. You know, Amrita Pritam has written in her autobiography, the most painful thing in my life in 1960, when Sahir told me by telephone that I am leaving you. मैं आपको छोड़ जाता हूँ. Amrita Pritam was devastated. I have read his famous short story, that is Cafe. Cafe is his very famous short story, and it painted about the relation between Amrita Pritam and Sahir Ludhianvi. It's a beautiful story, a beautiful story. So it's a love story, and you will feel you know the despair, the pain, the sorrow of the writer. And Sahir was like that. Javed Akhtar told, Sahir Sahab has his own paradox. So full of life, full of energy, full of love, full of passion,
but entirely he's carrying his own cynicism, carrying his own despair, who didn't like the society, and he thought the entire society is hypocrite. He wrote, "तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तू इंसान का औलाद है, पहला इंसान बनेगा." This is the spirit of Sahil Ludhianvi. And as I said, he was communist. He has written to our country, after independent country, Chino Arab हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने का घर नहीं है, सारा जहां हमारा, हिंदुस्तान हमारा. His first book, when that we all know from his poetry, we all know he was a famous poet. His first book of poetry was, and that was Talkhia. Talkhia, his first poetry book. Talkhia means, you know, Bangla ke bole tiktota, the cynic, the very rotten. This was his first book. His friend, Sahil's friend, Pakistani poet, famous Pakistani poet, Ahmed Rafi, he said, "Shara jibone Sahil ekjonkeই ভালোবেসেছেন আর একজনের প্রতি তিনি ঘৃণা লালন করে গেছেন। তিনি ভালোবেসেছেন তার মাকে আর ঘৃণা করেছেন তার বাবাকে। এই যে লাভ এন্ড হেট রিলেশন, এইটা আমার মনে হয় সাহিরের the spirit of the poet, the spirit of the lyricist. আর তারপর 1944 14th April, I think Karim sir knows, there was an explosion in Mumbai dock. But another explosion happened. Why? In particular that day, 14th April 1944, Lata Mangeshkar came in Mumbai for her first time, and the explosion was started. Sahil Ludhianvi, Mohammad Rafi, and Lata Mangeshkar. This combination, the explosion was started. আমি মনে করি আজকে সাহিল লুধিয়ানভির 100 বছর যখন হয়েছে, সাহিল লুধিয়ানভি মারা গিয়েছিলেন 1980 1980, and he was born in 1921. 2021, the COVID is going on all of the world, and of course in Calcutta also. But still, Urdu Academy is doing this program. They are paying their homage to the great poet, the great man, the great passionate man, Sahil Ludhianvi. My all kudos to Urdu Academy, to Urdu Academy Vice President Nadimul Haq, all members, all council members, and my Chief Minister Mamata Banerjee, and my friend Firhad Hakim. I don't know how much politics will regain in this country, but I believe art will regain again, and if art remains, the few names will remember and uttered in every time, and one of them is 100% is Sahil Ludhianvi, and Sahil Ludhianvi. Thank you to all.